Recién me doy cuenta de todo lo bueno, de todos los santos de aquella mujer. Pobre mujercita que en el desenfreno de mis días locos dejé de querer. Decirle que hermano que guardo manojos de besos tan puros que no va a creer, para deshojarlos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Decirle que vuelva así solamente, podré redimirme de mi mala acción, con un beso bueno que ponga en mi frente, sabré si me otorga su ansiado perdón. Decirle que vuelva, que olvide el pasado, mi pasado amargo, bochornos y ruin. Decirle que vuelva, tráeme el hermano, que ahora comprendo lo torpe que fui. Decirle, hermano, que guardo manojos de besos tan puros que no va a creer, para deshojarlos en sus lindos ojos, llorando a su lado de dicha y placer. Let's continue. Продолжаем. Quieran escuchar, a todos hay un tango acompasado, pretencioso y retomado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que están divulgando que el tango es triste, que dan si son del fango. Pa' que se callen, les voy pasando el dato, mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen, levanten 2 por 4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón.
se calle le manden 2 por 4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es el mango aquel que envuelve en tango su corazón. Okay, let's work just a little bit with the feet, maybe half a song, and then we'll move to the core exercises as I have promised. Start with anything. Give me 1 minute, I'll be back. Locos de muchachos ranas me arrastraron ciegos en mi juventud, en milongas, rimbas y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa. Okay, let's pay attention to this idea that while walking on the toes, on the heels, on the outer part and on the inner part, we don't change our posture. Давайте обратим внимание на то, что когда мы с вами ходим на носочках, на пяточках, на внешней стороне или на внутренней, мы не меняем постуру. Look, this is my normal tango posture. This is my tango posture when I go on the toes, on the heels, on the outer part, on the inner part. It's not like I'm like this, and I go on the toes and do this. And then I go on the heels and do this. No, I'm trying to relax my hips as much as possible, stretch upwards and all that, да, то есть постуру мы не меняем, бедра расслабляем, и давайте еще чуть-чуть походим с этой же идеей. So let's walk a little bit more with this idea. You change the position of the feet as often as you want to. De rubia champán, brindando amoríos borrachos del ser. Mi vida fue un barco cargado de hazaña que junto a las playas del mar me encallé. Cómo se piensa la vida, cómo rezongan los años, cuando fiero desengaño nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. Cómo se piensa la vida del muchacho calavera. Hoy estoy pagando aquella granada, final de los vivos que siempre se da. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo ya ha entrado a tallar. ¿Cómo se piensa la vida del muchacho calavera? Okay, good. I think we're done with the warm-up. Let's get to the core. The interesting thing about the core is that we cannot work with the core without working with the back and with the legs and with the rest of the muscles of our body. So they work all together. But still, it's important, and I like this kind of work. Сегодня работаем с мышцами кора. Что с ними интересно, это то, что мы не можем работать с мышцами кора, с прессом, да, не включая мышцы спины, собственно, даже формально к термину мышцы кора спина тоже относится. Это я что-то сейчас туплю. Вот, так что сегодня будем работать. Okay,
So, first of all, let's remember the exercise you know very well, which gets all of our core active. Remember, first of all, we will be raising the hip up using the side of the body. Side. Сначала мы с вами, упражнение вы знаете, будем поднимать свободное бедро, используя мышцы стороны тела. Then we will be doing it using the back muscles, contracting the muscle and pushing down. Потом мы будем использовать мышцы задней части тела, да, вот боковой и задней. Сокращаем и когда отпускаем, прям давим вниз. То есть не просто расслабляем, а давим. And there will be the front muscles. Looks like this. This line contracted. And again, we contract and we push down. It's not that we just release. No, we push. Okay? In all of the three positions. И потом мышцы передней части, и опять же, мы не расслабляем их в конце, мы давим вниз, да, то есть мы добавляем еще усилия на растяжение. Let's work with the music. So side and back, then front. Sírvase algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traigo otra copa que anoche junto no fui a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarles qué debo hacer. Olvide a mí, lo dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traigo otra copa y sírvase de algo al que quiera tomar. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar. Okay, now the front part with another song, sorry. Warmed it up a little bit in the sides. Now let's work with diagonals. You remember the exercise probably. So we start with the movement in the rib down and diagonal, and this connects the rib to the inner thigh muscle. So rib, we feel this contraction, and then inner thigh. Упражнение на диагональ. Мы начинаем с движения в ребре, вниз в диагональ.
вниз диагональ, почувствовали, что вот эта линия сократилась, после этого поднимается нога. Чувствуем соединение, ну, представляем соединение ребра с внутренней частью бедра. Пум. Okay, let's work with the music. So the idea is to feel these diagonal lines of tension. If you have time, think of where they cross in your body. También como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal. I say that if we are fully aware of our body, we can work with the abs in the standing position, no worse than in the regular exercises. But today we are going to do the regular exercises. Обычно я говорю, что если у нас хорошее ощущение своего тела, то мы можем проработать пресс стоя не хуже, чем сидя, лежа и так далее, как в обычных упражнениях. Но сегодня будем работать с обычными упражнениями. So I'd like to pay some attention to the exercises we need most of all as tango dancers, because there are numerous exercises for the abs and not all of them are really useful. So of course the planks are useful, but we are going to work with them later when we are already tired. What we are going to use, let me translate it. Я обращу ваше внимание сегодня на те упражнения, которые нам полезны именно как танцорам танго. Потому что упражнений на пресс миллион и одна штука, и не все из них нам одинаково нужны. Конечно, лучше всего работают планки, мы с ними поработаем попозже, а пока обычные упражнения, чтобы подустать перед планками. Okay, so what are we going to start with? Sometimes my translation can be not fully correct, I'm not sure how they are called. Will be half sit-up, we'll be working just with the upper part of the body, keeping the lower back on the floor. This is very important. I think you'll be able to see if I do it like this. No? Okay, like this. So, we'll be really working with the contraction of the muscle we have just been working with up to this level and not higher. So, all of my spine here is at the floor. It's very important. Then, I'm having my ribs constantly closed. I'm not opening my ribs here. I'm keeping them closed, thus I'm keeping the tension on the abs. And I'm having my shoulder blades open. So I'm not contracting my shoulder blades here, I'm opening my shoulder blades. Итак, у нас с вами вот такие полувставания будут, которые я сейчас показала. Да? То есть только до этого уровня, вот отсюда, вот до сюда, позвоночник прижат к полу. Ребра не раскрываются в этой точке, то есть здесь мы держим ребра закрытыми. И лопатки у нас постоянно создают движение в сторону. Okay, and we'll work with the music. I'll have my hair up. I don't want to wash my floor with my hair. Okay, good. So, Riccardo Tanturi. Perfect.
ojos de muchacho rana me arrastraron sin... Okay, great. Now we're going to do this. You do a few times, as many as you want, like 10, 12, 15, and then you keep the position up for a while, as long as you want. And then you do a few more contractions, and then the position up. И сейчас мы сколько-то раз сокращаем пресс, сколько хотите, 10, 12, 15, и потом держим положение вверху, опять же, сколько хотите, несколько секунд, 10, 12, 15 секунд. Потом, как чувствуете, что чуть-чуть начало спадать вот это напряжение, еще несколько раз поднялись, и еще несколько раз сделали. We have a minute and a half until the end of the song, so working until the end of the song. 1,5 минуты до конца песни. En mi juventud, en milongas trimbas y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champán, brindando amoríos borrachos del ser. Mi vida fue un barco cargado de hazaña, que junto a las playas del mar me encallé. Cómo se piensa la vida, cómo rezongan los años, cuando fiero desengaño nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. Cómo se piensa la vida del muchacho calavera. Hoy estoy pagando aquella ranada, final de los vivos que siempre se da. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo ya ha entrado a tallar. ¿Cómo se piensa la vida del muchacho calavera? Okay, great. So why do I recommend half sit-ups? Take some water, take some breath, because thus you don't have the load on your lower back. So your lower back does not work for contraction, and this is very important. And you also don't give the tension on your legs. At least you're not supposed to. Thus we can work with the abs without any extra tension in the body, which is important for dancing tango. Почему рекомендую именно половинчатые вот эти вот сокращения? Потому что пресс можно проработать в полной мере, а при этом нагрузки на поясницу нету. И нету нагрузки на переднюю поверхность бедра, потому что как большинство людей делают это упражнение. So, how does the normal exercise look when a typical person does it? It's like, and here actually work the legs. And also the lower back often works here because they don't have enough development of the abs, and they start working with the back. And this is not what we need here. So that is why I recommend half version. And also another half version. So right now we were working with the straight muscles, and we need to turn on the side and the diagonal. So what are we going to do? I'll have my screen a little bit down. Okay, so in this up position, we're going to work with the sides a little bit, and then we'll switch to the diagonal. Let's agree that we work like 50-50, 50 one side, 50 another side, and then we switch to diagonal. If you feel like you're tired or you want to do something else, you can do it at any time. So how does the side movement look? I contract here, and I just move to the sides. So the same muscles I activated as when we were raising the hip standing. Do you remember? So up, you contract, up, and you contract, up, and you contract. And afterwards, we will just switch to the diagonal movement. So this rib to this hip. Try to use your back as little as possible, and use your legs as little as possible. Take some water, and don't forget to breathe. Normally we breathe out when we have the maximum tension. But if you feel like you need some other type of breath, it's okay, just don't forget to breathe. Мы, наверное, все поняли, да? То есть мы сначала
положении сокращенного пресса двигаемся в сторону, то есть работают мышцы в стороне, те самые, которые поднимают свободное бедро. И потом мы с вами двигаемся в диагональ, то есть опускаемся и сокращаем диагональ от ребра к бедру, но в основном работает от ребра, да, потому что здесь бедро не включается. Не забывайте дышать. В норме мы делаем выдох на усилие. То есть, когда сокращаем, тогда и выдыхаем. Но если вы чувствуете, что вам нужно какое-то другое дыхание, например, Марина, я знаю, она любит дышать наоборот, ну, то есть ей так нравится больше, так больше подходит, тоже нормально, главное не забывать дышать. Okay, perfect. Let's work. Okay, a little bit more tanture. Actually, this song is not about healthy lifestyle. It's called La Copa del Olvido, the cup of forgetting, of oblivion. Okay, so песенка совсем не про здоровый образ жизни, называется «Бокал забвения». But we are going to do exercises for oblivion. Let's go. Sírvase de algo al que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traigo otra copa que anoche junto no fui a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarles qué debo hacer. Olvide amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Traigo otra copa y sírvase de algo al que quiera tomar. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar. Okay, great. I feel my abs getting warm. I don't know what about you. Я чувствую, что у меня хорошо тут все разогрелось. Надеюсь, у вас тоже. So where should you actually feel the best warmth? I don't know, the warmest parts. Right here under the ribs would be good. So if you feel the biggest tension right in the straight of your line of your stomach, then probably you're not really working right with the muscles here. So try to switch the tension to these lines. Я чувствую, что подразогрелась. Смотрите, где бы хорошо чувствовать самое большое тепло и напряжение? Вот здесь, в районе вот этих выступающих ребер, да, то есть если у вас вся нагрузка концентрируется по центру, скорее всего, вы не дорабатываете вот тут. Вот, в танго нам хорошо бы отправить нагрузочку вот сюда. Okay, good. So let's do a little bit of stretching and then we'll do some exercises for the lower back. Okay, with stretching the stomach, we should be extremely careful because if we have any tension in the back, then it can be dangerous. So we need to relax. So I'll show a few levels of this stretching. Подтянем с вами животик, прежде чем переходить к упражнениям на нижнюю часть пресса. Смотрите, с растяжкой пресса нужно быть очень аккуратным, потому что они задействуют прогиб в спине.
И мышцы спины должны быть расслабленными. Поэтому здесь важно не быстрее, выше, сильнее, а расслабить нужные мышцы. Okay, so we'll start with the position face down. And we go just a little bit up here. Make sure that your back is relaxed so that you do not contract the muscles of your back. And in this position, you try to relax your abs as much as possible and you let your stomach go down. If you feel any tension on your back, then you should go down. Yes, so you don't need to overstretch it. Okay, if you are feeling absolutely okay, you can straighten your arms here and go up. Again, listen to your back. What does your back tell you? If your back tells you there is too much contraction, then it's a bad idea. Опять же, да, когда мы проявляем руки, мы очень внимательно слушаем спину, что говорит спина. Если для спины есть хоть малейший дискомфорт, мы дальше не идем, мы идем ниже. Но прессом стянуть нужно, да, то есть хотя бы здесь постарайтесь вот прямо эти мышцы потянуть диагональ, диагональ. Okay, if you're standing here on your elbows, you can stretch your abs a little bit to the diagonal and to the diagonal. Go forward. If you're here, again, you can stretch it to the diagonal and to the diagonal. And if you're feeling absolutely all right, you can straighten your arms like this and just relax and enjoy it. But again, careful with the back. If you feel like there is tension on the back, then probably it's not the best idea. Со спиной, да, очень аккуратно, если мы чувствуем, что что-то там в спине зажимается, нафиг нужно и так растягиваться. Но можем чуть-чуть, если нам прям совсем хорошо, и в диагональчику уйти для того, чтобы хорошо растянуть мышцы пресса. Okay, great. We're going to work with the lower abs. So the exercise I suggest is very, very easy. You just raise your legs and put them down, but you have to be very careful with pressing your lower back to the floor. We're not working with the back muscles, we're trying to work with the abs. I'll show it. Упражнение, которое я предлагаю на нижний пресс, оно очень простое, просто поднимаете ноги и опускаете ноги. Но очень важно, чтобы вот эта часть лежала на полу, да, то есть up and up. If you feel that your lower back is going up, you can put your hands under your butt, and thus you will press your back more to the floor. It's extremely important that you do not work with your back. Look, it's not this. No. So this is constantly pressing to the floor. If the exercise is kind of too difficult, just make your legs straight. But for me, it's not. Like, I want to work with the abs. I don't want to work with any other part of my body. I guess you understand. Да? То есть самое главное спину прижать. Если не получается прижать, можно положить руки под попу, ну, под пояс, туда вот, чуть-чуть ниже поясницы, да, вот где копчик лежит, и тогда будет легче прижимать. Okay, so let's work a little. Если совсем легко, можно прямые ноги поднимать, опускать, но на самом деле здесь аккуратно, потому что чаще всего при этом зажмет спину. Okay, Juan Darienzo, nada más. Nothing else. Okay, nothing else but the lower abs exercises.
fuego de tus ojos y mi alma la perdida sangre. Okay, let's take a pause and then we'll do a second round. While doing the pause, do whatever you can do, something to relax, take some water, anything. Давайте сделаем паузу и пойдем на второй раунд. Okay, in the meanwhile, I suggest paying attention to a few things. Like the angle in your knee is supposed to be permanent. It's not like you, I'll show it like this, yeah? It's not like you had a straight leg and then you just take it up. Because in this exercise, the abs don't work here. So it's like I'm having this angle and I'm keeping this angle. Or if I'm having my legs straight, then I'm keeping them straight. All the time. Смотрите, угол даун остается постоянным. Это не то, что у нас были прямые ноги, и я их сюда потянула. Нет, здесь мало работы пресса, нет. Угол одинаковый, если он был такой, он такой и остается. Если были прямые ноги и остаются. Да, не стесняйтесь подложить руки под попу, если чувствуете, что нагрузка уходит куда-то не туда. I said, don't be shy to put your hands underneath if you feel like your back is working too much. Sometimes it even makes sense to put something bigger, like, I don't know, a towel folded a few times or something of the kind. Okay, and we're going to have two levels in the second round. So the easier version is like we did right now, and the harder version I'm going to show. И во втором раунде у нас с вами будет два уровня. Первый был такой же, как и был, да, то есть вы просто поднимаете ноги, и на этом все. И на втором уровне смотрите, что мы будем делать. Мы будем поднимать ноги и толкаться наверх. Okay, and in the second round we're going to do this. We're going to raise the legs and push ourselves upwards. And then keep the same angle and let them go down and go up and push and go down like this. Okay, let's work. Again, it's like a minute and a half, maybe even less. Let's see. Nieve ver mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma la perdida sangrando por la herida se dejará morir y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Okay, let's rest a while. A good idea how to rest after the abs exercises is to take your knees to your stomach like this and fully relax. So let's relax. Хорошая идея, как расслабить пресс после упражнений, это прижать коленки к животу и чуть-чуть отдохнуть. Можно уйти в позу ребенка, если хочется, но вот так эффективнее. So you can go to the baby position if you want, but this like a little bit more. And here you can roll a little bit from one side to another to relax your back if you have any tension there. Можно здесь
поперекатываться с одной стороны на другую, обычно с внешней стороны имеет смысл держать коленки. Да, еще плотнее, чтобы прижать. Okay, and you can roll a little bit forward and backward. Можно чуть-чуть вперед-назад покататься, но если придется снова пресс напрягать, поэтому как хотите. And finally, just go down and relax. So just lay in any position you want for like 20 seconds. И, наконец, опустились, и 20 секунд полежим просто ничегошеньки не делая. Breathe in, вдох. Breathe out, выдох. And breathe in. And breathe out. And breathe in. And breathe out. And make your breath smaller. И сделайте свой вдох-выдох менее заметными. Да? Потихонечку успокаиваем дыхание, пускай оно восстанавливается. So relax your breath. Relax your head. Relax your body. Relax everything. Okay, great. Now we have to get up. Take some water. I need some water. Если нужна вода, сама себе нальешь. Okay. While we're having some rest, a few suggestions what we can do to make the story shorter. Пока мы отдыхаем, несколько советов или предложений на тему того, как мы можем всю эту историю сделать покороче по времени, потому что, конечно же, мы не можем каждый раз тратить по 40 минут на тренировку пресса. Ну ладно, 30 с учетом разминки, но это что-то очень много, это мы еще до планов не дошли. So, good ideas, to me, personally, a good idea is sometimes to have this big workout, like for half an hour at least to work with the abs, and sometimes cut it shorter by activating 2 parts at once. But it's not like the full sit-up, because, I don't know, for me it's useless. But I like working like this, for example. So first of all, we can do the half sit-up with our legs up. So thus, the lower abs are working too. So you do this for, I don't know, 2 minutes, and you are much more tired than if you were doing it like this. Да, то есть первый вариант это в первом упражнении поднять ноги наверх, тогда мы устаем быстрее, работает весь пресс, но это менее прицельная работа. Дальше это двойные упражнения, которые задействуют верх и низ. So sorry. The next idea is to work with both parts at once. Like this, you can do it from laying on the floor, for example, and you go back. Or you can do it in a balanced position when you don't fully go back. Hard to speak and to do. Like this. They work a little bit differently, but still they work well. So if you want to make your abs workout shorter, these two are an excellent idea. And then in this position, we can also work diagonal, of course. I suggest from the floor. So we go diagonal, and diagonal, and diagonal, and diagonal. But they are harder for the whole body, that's why you get tired early and you don't fully work with the abs. Но эти упражнения, они чуть тяжелее в целом для тела, поэтому мы устаем раньше и не так глубоко прорабатываем мышцы пресса. Поэтому хорошо чередовать всяческие разные варианты. And what else? Sometimes it's also a good idea to do static exercises for the lower abs. It's when you just take your legs up to a certain level and you wait. Wait until you're dead. Okay, so in this position, you just wait until you cannot do it any longer. One yoga friend of mine does it like this. So he does, like we have 90 degrees here, and he does this for every 10 degrees, like 10, 20, 30, 40, 50, 60, well, probably maybe not 9 levels, but still, and on each level until you can no longer hold it. So until you can no longer hold it, and then you take them a little bit up, and then a little bit more up, and a little bit more up.
Говорю, что один мой йога друг сбивает вот эти 90 градусов на сектора, поднимает там 10-15 градусов, ждет, пока откажет пресс. Потом еще на 10-15 градусов, опять до отказа. И так по чуть-чуть до 90 и потом обратно. В целом это все равно будет быстрее, чем 40 минут упражнений. And we have to move to the planks. So, if last time we did the planks concentrating on the back muscles, of course, in the plank, all the groups of muscles work very well. But right now we're going to concentrate on the abs. So, just the point of concentration is different. В прошлый раз мы с вами делали планки, концентрируясь на мышцах спины. В этот раз мы будем делать планки, концентрируясь на мышцах живота. Конечно, работают все группы мышц, но точка концентрации меняется, и меняется ощущение в нашем теле. So, again, we're going to have a few levels. So, the easiest level, we'll be doing this on the knees. It's okay, you just concentrate on your abs. You can do it on your knees with your arms straight, or on your knees, on your elbows. This is a little bit more difficult. Then you can do a full plank with your hands like this. Again, we are concentrating on the abs. We are not concentrating on the back right now. Да, сейчас мы концентрируемся на прессе, это важно. И то же самое мы можем делать на локтях. Не бойтесь здесь немножечко сутулиться, если мы концентрируемся на прессе. And because we are tired, most probably we won't be able to do it very long. So I suggest one song, and you can switch from one position to another if you are tired or if you just want to move. Поскольку мы сейчас устали, я предлагаю сильно долго не делать, сделать одну песню. И в процессе вы можете менять положение, если вы устали, или если вам просто хочется что-то поменять, это нормально, но следим за концентрацией на прессе. Again, if you are very tired, you just go to your knees, you don't drop it. И опять же, если вы устали, вы не бросаете, вы просто переходите на коленки. И хотя бы там дорабатываете. Okay. That's a beautiful song, 2 minutes and 45 seconds. That's not too much. No está by Carlos de Sarle. Всего 2 минуты 45 секунд. Карлос де Сарле. Поехали. Que te llamo, me dicen no está. Qué caso tan extraño, ¿por qué será? ¿Será que tu cariño se aparta ya del mío? ¿Será que mi cariño cansándote está? Cada vez yo te llamo con más ansiedad, cada vez ese no con más frialdad. Yo tengo la culpa, viví en otro mundo y ahora despierto a la realidad. Yo te quiero, yo te quise y te querré. Entre mis brazos me juraste amor eterno. No había en el mundo nada más que mi cariño, nada más que mi caricia. Para ti yo era tu cielo. Ni me quieres, ni quisiste, ni quedas. Igual que todas tus promesas fueron vanas. Has olvidado un fiel amor, has destrozado un corazón que hoy se desangra al compás de su dolor.
How are you feeling? Feel free to turn on the microphone and tell me whether you are tired or you haven't worked enough. Как вы там себя чувствуете? Включите, пожалуйста, микрофон, скажите мне, вы там устали или не доработали? Мне бы обратной связи. Лариса, наверное, что-то говорит, но ее не слышу. Устали, но терпеть можно. Терпеть можно, да. Ну, средняя усталость. Okay, the girls have said that they are medium tired. Да. Okay, if you are medium tired, then we can do one more exercise because I like it. Is this enough argument? Я говорю, если вы там средненько устали, можем сделать еще одно. Pete, what about you? Tired or not so tired? Ну, мы не средненько устали, но мы можем терпеть. Middling. Okay. So let's just do one more plank, but let's do it dynamic. Let's see what we are going to do. I'll turn off the microphones for you, okay? Давайте сделаем еще одну планочку в динамике. So what are we going to do in this plank? So first of all, we are going sometimes occasionally do the movement of the hip to diagonal. Okay? So just one or another. If you want to make it more difficult, you can do it straight, like this. And then sometimes we can move to one side and then go back, and you can do it with your legs straight, of course, but probably I can't. So you go to the diagonal, straight, and upside. Maybe you can, we can see. What else you can do? You can just move from plank on both hands to the full one. For example, like this. You can do it a few times. What else can you do? Of course, all that you can do on your knees. И, конечно же, все это вы можете делать на коленочках. So on your knees, just don't forget to rotate your leg when you go to the side. Look at this leg of mine. So you don't keep it here because it's useless. So if you do it on your knees, you do it like this. And on your knees, you can also go to diagonal. Just don't put your knee on the floor. So just a dynamic plank, you can do whatever feels more appropriate for you. But don't put your free leg on the floor. Just keep this tension. You can take some water, you can take a breath, relax for a little while, and in a few seconds we'll go. Я думаю, что понятно, да? То есть может быть динамическая планка, когда вы коленочку приносите вот сюда к локтю. Если вам сильно легко, можете выпрямить ногу здесь, тогда будет менее легко. Можете в этом положении уйти на одну руку. С прямой ногой сложно, но мне, по крайней мере, особенно когда я болтаю параллельно. Но я попробую. Можете оставить обе ноги на полу, уйти в одну руку. И все это вы можете делать на коленях. Главное, не забывайте проворачивать ногу, да? То есть если вы хотите на коленях уйти в боковую планку, то вам нужно развернуть лодыжку перпендикулярно всему остальному телу. Ну, логично, да? Okay, are you ready to work? Готовы поработать? And this will be the last exercise for today, I promise. И это будет последнее упражнение на сегодня. Выберем мне какую-нибудь не очень длинную песню. Okay, I think this song is good enough. It's just минуты полторы, не больше. 2:19. Okay, let's work.
para mí si no tu luz en mi camino. No escucho más que tu canción, amor divino. ¿Quién sino tú me ha de querer como me quieres? ¿Quién sino tú, dulce mujer, rayo de sol? Me amas y ves, no tengo más para ofrecerte que un mundo azul donde soñar eternamente. Para los dos tendrá calor de ti de niño, y amar así será vivir cerca de Dios. No sé qué más me cautiva, si tu mirada de cielo o la lluvia de tu pelo sobre tus hombros en flor. Tal vez era tu figura, sugestiva como un verso, o es por tu voz que me esfuerzo por no morirme de amor. Ну вот, все даже не так плохо, даже... Okay, so we are done with the abs for a while. Let's stretch. Ну что, с прессом мы закончили, нужно потянуться. Потянуться нужно обязательно. So after this kind of exercises, stretching is a must, because even if we truly concentrate on the abs, still the rest of the body is working, like the legs are working, especially in planks, the back is working. So we need to stretch. Растягиваться обязательно нужно после всех этих упражнений, потому что все тело все равно работает. Даже если мы концентрируемся только на прессе, все равно все работает, никуда от этого не деться. So let's start the stretching with the upper body. Probably it will be most comfortable to sit on your knees, but you decide. You can sit on the chair, you can sit in the Turkish pose or in the lotus pose, anything appropriate for you. Начнем с растяжки на верхнюю часть тела. Скорее всего, будет удобнее всего сидеть в положении на пятках, но вы можете сидеть там по-турецки, в лотосе, главное прямая спина. Okay, and we'll start with your elbow up and stretching your elbow backwards. Feel free to sit on the chair. You just need to have your back straight and relaxed. So you don't bend your lower back, you have it relaxed. Да, самое главное, поясницу здесь расслабить и держать прямую спину, да, то есть не сокращаем поясницу. Okay, change the arm and stretch another one. Okay, if you have the knee, the back lock, the arm lock, you do the lock and you continue stretching. If you cannot, you just continue in the previous position. Если у вас есть замок, то делаем замок. Если нет замка, то просто продолжаем в предыдущем положении. Главное, не сокращаем поясницу, да, помним. Okay, change the side. Okay, careful about your lower back. You do not contract your lower back. Аккуратненько с поясницей. Поясницу мы не сокращаем. Okay, now in this position, let's stretch forward like this. And then you stretch. So first of all, you stretch your back, and then you go forward, forward, forward until the floor. То есть сначала спиночку растянули, и потом ушли вниз, вниз, вниз до пола, и продолжаем тянуть спинку. And you continue the stretching, so you don't just lie here, you stretch. Okay, now in this position, we will put one elbow, one shoulder down. You can go a little bit up on your knees. И в этом положении мы подставим одно плечо вниз и можем даже уйти вверх на коленочках, да, то есть таким образом потянуть плечо. На пол руку. Да, расслабляем. Okay, and let's change the side.
Okay, great. Now let's go to the butterfly position, and we'll start working with the legs too. И пошли с вами в бабочку. И будем ножки постепенно растягивать тоже. Remember, if you need, you can use your arms for support. It's absolutely okay. Or you can sit by the wall. If it's hard, it's okay. If it's not hard, do not sit by the wall, but use your back muscles to help you. Помните, да, бабочки, вы можете облокотиться на стену. Если вам тяжело держать прямую спину, прям тяжело-тяжело, нормально лучше облокотиться. Если не настолько тяжело, то лучше, конечно, мышцами спины держать. Ну, или там на руки облокачиваться. Но главное, чтобы спина была прямая, да, то есть грудь высоко. Okay, great. So let's open the legs a little bit more. Еще чуть-чуть подраскрываем тазобедренные суставы. And if you want, you can go a little bit down, but remember, you keep your chest up. Если хотите, то вы можете здесь уйти вниз, помочь себе локтями, но грудь мы стараемся держать высоко, да, то есть мы не схлопываемся. Okay, great. Let's do the book. Сделаем с вами книжечку. Нога параллельная бедрам, so this part of the leg parallel to your hips, and this one on top, and just relax. So your ankles form one line, not two lines like in the cross position, but one line. Да, у нас с вами получается, что здесь голени образуют одну линию, не перекрестные, а одну. Спинка прямая и расслабляемся. Of course, it doesn't sound good, the idea to relax in this kind of position, but still we are trying to relax. And when I say relax, I mean the joints. I don't mean the back or anything else. Да, когда я говорю расслабляемся, я суставы имею в виду. Конечно же, не спину, не пресс и не все такое. If it's too easy for you, you breathe out and you go down. Если вам там легко, выдыхаем и наклоняемся вперед. If you were down, then go up and change the legs. Меняем ножки. Если вы были... в общем, стараемся создать такое же положение, как было, да? То есть, если вы работали с одной ногой, то вы продолжаете работать с одной ногой. Если у вас были две ноги, значит две ноги. И опять стараемся расслабить суставчики. And we're trying to relax the hip joints again. And if you went down on the previous version, you go down here too. И если вы уходили вниз, то здесь тоже придется уйти для того, чтобы симметричным было наше тело, хотя бы чуть-чуть. Понятно, что обычно одна сторона лучше, вторая хуже, но все-таки. Okay, now let's have one leg close to you here, and another straight backwards. Да, одна нога осталась перед вами, вторая вытянутая назад. Remember, your hip is closed, and you just let yourself go down. I can't relax today for some reason. I can't do it without the, or maybe I can, but it's okay. So if you cannot remove your arms, it's okay. And we can go forward and down. И можем идти с вами вперед и вниз. Okay, and go back up and push the floor with your hands. Get to the plank, and from the plank we get to the other side. Да, оттолкнули себя руками, ногами, ушли в планочку, из планочки поставили себя в симметричное положение. And again, so first you push down, you go down, your hip closed. Да, сначала мы с вами уходим вниз. Вот, и на эту сторону могу сидеть. Ну, видимо, что-то закусило в мышцы.
And we go down and forward. Okay, go back up, push, get into the plank, and we're going also to stretch towards the straight leg. So one leg to you, your body to the straight leg, and we just go down. И последнее, что осталось, это потянуться к прямой ноге. Сильно глубоко не нужно, да, у нас сегодня ноги не такие разогретые, как обычно, спинку прямую держим, это бесполезно. Okay, and get back up and change. It's okay if you cannot go too much down today because we haven't really been working with the legs, so they are not that warm. We're just doing this to get rid of extra tensions. Здесь абсолютно нормально, да, я говорила уже, по-моему, если вы здесь сейчас не можете уйти сильно вниз, потому что мы сегодня мало работали с ногами, они просто не разогреты. Но при этом нам не нужно, чтобы тут остались какие-то остаточные напряжения, поэтому да, просто прокатываем. Okay, great. We're a little bit late with the exercises today, but we still have tango left. So let's take a break for 1 or 2 minutes. Put on the shoes. These can be flat shoes for the girls, it doesn't really matter, but just or socks or anything. And we will apply these to tango. We'll try to. Okay, 2 minutes break. Take some water, take the shoes, and we'll be back. И сейчас у нас с вами перерыв на 2 минуточки. Возьмите туфли, можно на плоской подошве, можно просто даже и носки. Постараемся это все применить в танго. 2 минутки перерыв, попить воды, взять туфли, все на свете. Okay, I'll turn on some music for you to enjoy the break, the recording. Okay, so let's get to tango, and first we won't be really working with the abs. This is just for the warm-up. I have one bass line here and one free line here. You can have a look at this line. I'm not keeping the hips at the absolutely equal level. I'm relaxing my free line. I will be doing this dissociation towards my free leg and then letting my free line go to the side and dissociation and side and dissociation and side and dissociation and side. First we will be working by 90 degrees and then we will be working by 180. And when you really feel like this, you can make the full circle. Let me turn on the music for you and I'll grab some water. So you start doing without me. Alejaste del rincón natal, eras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da.
Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz por cariño nada más y ahora no me conoces. Okay, so I hope you've heard a little warm up. You've heard tango, that's good. So let's see what's actually working in our body in this kind of movement. It's pretty easy, it's not difficult, but if we keep our core very active, then this movement is absolutely easy. The moment we relax our core, we start falling. Давайте посмотрим внимательно то, что работает здесь в нашем теле, на это движение. И на самом деле, если мы держим кор в тонусе, все легко. Если мы расслабляемся в центре, то все ломается. Okay, so first of all, what actually works in my body? A little bit of theory. The inner thigh muscle helps me support this baseline. So it's basically the inner thigh working. Да? Давайте посмотрим, что в теле работает. Стою я на внутренней поверхности бедра. То есть именно она хорошо вытягивает меня наверх, но не совсем наверх, да, чтобы у меня сравнялись ноги, а вот чуть-чуть наверх. Okay, then after the inner thigh works my core and my back. So normally it's this kind of movement, my core and my back. So my core takes me up, my back gets me grounded. В норме меня, да, то есть мышцы живота тянут наверх, мышцы спины заземляют. I'm having my ribs closed, as usual, and my shoulder blades open. And in this position, I'm, again, not losing this opening in the shoulder blades. I'm using this dissociation, which is actually done by my core muscles. And when I have this ready, I release the hips. If I need to do a bigger movement, then I do this stretching of the core bigger. And then it pulls the whole of my body. Да, то есть давайте посмотрим, что у нас происходит. Я в этом положении, да, создаю диссоциацию, создаю мышцами своего пресса, ну не только пресса, всего кора. И когда я дохожу до точки, если я расслаблю бедра, они довернутся в эту сторону. Как мне сделать более крупное движение? Мне нужно просто сильнее натянуть эти мышцы кора. И тогда движение будет более крупным. So if you're okay with doing half a circle, but the whole circle is a little bit of a problem, then probably it's very likely that you raise your free hip and this pushes you to the side. Если у вас все нормально с полукругом, а с кругом у вас проблемы, вполне возможно, что вы поднимаете свободное бедро, и оно вас выталкивает в сторону. Вот попробуйте об этом подумать. So let's work again, maybe half a song. You can start with 90 degrees or 180, but you try to do it with the full circle. So when you first create a very big dissociation here, and then you let your hips go. Normally, you will finish in something like this position, because you had the dissociation, then you let your hips go, the hips finish the circle, the upper body hasn't. It's okay. It's not a problem. It's absolutely normal for tango. It's okay. Да, я сейчас показала, что если вы делаете полный круг, то вполне возможно, что, скорее всего, даже так и произойдет, что вы придете в положение вот такое. То есть вы делаете очень большую скрутку, она тянет за собой бедра, бедра обгоняют, а корпус остается в этом положении. То есть не стремитесь соединить верх и низ. Это нормально, что они работают по отдельности. Полпесенки поработаем. Let's work. Hasta del rincón natal, eras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud.
algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz por cariño nada más y ahora no me conoces. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz por cariño nada más y ahora no me conoces. Okay, good job. I actually can see that you are more stable today than you were before. Let's, again, let's differentiate the level. If you feel like the exercise is okay, you are getting better and better, and you're getting more and more stable, you just continue doing what you were doing before. Давайте поделимся. Если вы чувствуете, что упражнение работает, вы становитесь стабильны и все происходит хорошо, вы просто делайте прошлое упражнение. Будьте с собой честны. If you feel like it's kind of too easy or not much fun, you can try doing this. So again, I'm having my baseline and my free line, and I'm having the dissociation. That's the same. What's the difference I'm going to make? I'm going to make my free leg completely free. And while doing the rotation, I'm going to do a baleo. So dissociation, baleo, and back. По-русски объясню, что я сейчас делаю, да, то есть на ту же сторону покажу. Если мне там скучно и мне не хватает сложности, то я делаю ту же самую диссоциацию, и в процессе вращения я совсем отпускаю мою свободную ногу, получается, я делаю балео, и она отпускается. So, again, but you choose. This is kind of easier, because your free leg is always in contact with the floor, and it can support you if you start falling down. If you're going to do a baleo, then it will be not in contact with the floor, and you have to find the balance with your baseline only. But both are okay. And again, first of all, it's upper body and then lower body, and it doesn't matter whether you have this baleo or not. Я говорила про то, что да, если вам попроще, это когда нога на полу, потому что она помогает вам искать баланс. Посложнее, когда нога в воздухе, потому что она в воздухе, естественно, она сложнее. Поэтому здесь вот честно ответьте себе на вопрос, насколько вам было легко. И еще одну песенку поработаем. And this degree of how big the rotation is, you decide yourself. My position is that it's better to have a smaller rotation but stable than a bigger rotation but falling down. But still, sometimes it's a good idea to see how big the turn you can make. Maybe you can, I don't know, turn 720 degrees and show me like this. Let's see. Угол поворота определяете сами. Вдруг у вас там 720 прекрасно получается. Но я считаю, что лучше меньше, да лучше, да? То есть лучше устойчивее. Let's do the same song. I just like it. Te alejaste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino,
y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Okay, good job. You might ask me, why do we need this exercise? Because we don't normally do it in tango, but sometimes we do. Well, men do it occasionally, because when you are leading the lady to the hero, it's basically the same kind of movement. You can either do it in Roski version with either your toe down or your flat feet down. Both are okay, so it's the same idea. Or you can do a ballet in this point as well. So you are leading the lady to the hero and rotating while she's helping you to rotate. Зачем нам это нужно? Ну, мужчинам точно нужно, потому что когда они ведут женщину в hero, они могут идти в анроске либо на кончике пальца, либо с полной стопой. Это, в принципе, та же самая идея. Или же в этой точке они могут уйти в балет, пока женщина помогает им вращаться. Но нам, женщинам, в принципе, оно тоже нужно. Во-первых, иногда нам делают сальтады, то есть мы сейчас в какую сторону вообще вращались? Сейчас я допру, куда мы вращались. Ага, когда мы идем в очо, должно было быть очо назад, а вместо этого будет сальтада. И тогда мы можем использовать вот это как украшение, вместо того, чтобы просто провернуться. So, as the ladies, occasionally we might do this kind of thing in a saltada. For example, in the back ocho, I was doing like back ocho, and now the partner wants to lead me to this. Sometimes this happens, and here I can do this kind of a baleo as an adorno. So it will be like back ocho, and saltada. So this is an embellishment I'm making. And anyway, it makes me more stable and more coordinated. And this was why I suggested doing this. И в любом случае это делает меня более устойчивой и более координированной. Именно поэтому я это и предложила. Okay, now let's do a few more turns with legs in another position. So right now we're rotating towards the standing leg. We need to rotate towards the free leg, sorry. Now we need to rotate towards the standing leg. And first we are going to rotate in this position. So we are keeping legs close to each other, just, I don't know, on purpose. Yes, on purpose, we are keeping them close. And you can make, again, 90 degrees, 180, maybe you can make 360. И сейчас мы с вами, в принципе, сделаем то же самое, мы только поворачиваемся в сторону опорной ноги, да, то есть мы вращались в сторону свободной, теперь в сторону опорной, либо 90 градусов, либо 180, либо можете попробовать 360, но ноги сейчас не разделяйте, да, то есть держите их вместе. Тоже нам такой навык пригодится. Okay, let's do one more song. Que bailen los que vienen para bailar, que escuchen
los que quieran escuchar. Pa' todos hay un tango acompasado, pretencioso y retomado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen les voy pasando el dato. Mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen les mando en 2x4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón. A que se calle le mando en 2x4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón. Okay, now this exercise can have two kinds of modification. So first of all, we can leave our free leg right where it is. Let's see how this is going to happen. У этого упражнения есть две модификации, которые могут сработать. Модификация первая. Мы оставляем свободную ногу свободной там, где она есть. So what do I have? I have dissociation and work of my base leg. And then I can have more dissociation and more work of my base leg. So let's see how it's going to work. Once again, base leg this one, free leg this one. Dissociation, work of my base leg. Again, dissociation and work of my base leg. We will do it by parts first, then we can unite it. Давайте посмотрим внимательно, что мы здесь можем сделать. Вариант первый. Мы оставляем свободную ногу там, где она у нас есть. И первая часть будет выглядеть вот так. Диссоциация, работа опорной ноги. Свободная моя осталась на месте. Дальше. Опять диссоциация и еще работа опорной ноги. Давайте вот в этом ракурсе покажу, чтобы было понятно. So I'm all the time rotating on my left, and my right one is free and just going down, going around my base leg. So here, dissociation, base leg, more dissociation. Again, here the base leg starts to rotate, and it finishes in an androski. The degree which we can turn like this can be very much different, but normally this is at least the full circle. But right now it was, look, it was a circle and a half because there was too much movement. So again, dissociation, movement of the base, dissociation, movement of the base, and the freeze going around. If this is kind of difficult, we can just work like this. So this part is easy, and here we just get together. Если вам сложно закручиваться в андроске, освобождать свободную ногу, то сделайте вот таким образом. То есть сначала вот здесь, я думаю, что это никому не сложно, а дальше вы просто докручиваетесь. Но мне кажется, с андроской даже проще. Okay, let's try. So first one side and then another side. And again, we are now dividing this into parts. It's okay, a little bit robot or Terminator style.
testigo y el único amigo de mi soledad. Tango, en las vueltas del destino, quizá en mi camino la vuelva a encontrar. Suena tango quejumbroso, compadrón y callejero, como suena en la tristeza mi abatido corazón. Y si ves a mi querida, no le digas que la quiero, porque ya me da vergüenza de pensar en su traición. Tango, melancólico testigo y el único amigo de mi soledad. Tango, en las vueltas del destino, quizá en mi camino la vuelva a encontrar. Okay. Let's see a few things. First of all, how can we make this movement more expressive? And then how can we make it fluid? So to make it more expressive, when you're doing this here, you go a little bit down. Have a look. Not just this. No, it's okay, but not that much fun. So you have dissociation, and when you rotate, you go a little bit down. And thus you will make this movement bigger. You see? And from this, it's already absolutely different kind of movement. You just go to the cross. So it will look like you have this movement forward or backward, and then the cross. Для того, чтобы сделать движение более выразительным, смотрите, вот в этой точке мы открылись, и после того, как мы открылись, мы слегка уходим вниз. Да, то есть, и таким образом у меня увеличивается вот эта дистанция, которую я прохожу. И отсюда это уже совсем другое движение, я просто закрываю скрест. Да, то есть просто позволяю себе вращаться, освобождаю ногу и делаю это опять. So actually you can connect the first two parts too. So it's not like you stand here, rotate, and then go down. You can do this in one single movement. As you wish. И вот эти первые две части вы тоже можете попробовать соединить. Ну, как получится. Okay, now, if you can make it fluid and everything is okay, you just make it fluid and add this moment of going down. If it's not that fluid, it's okay. So you do it in the Terminator style, I call it. So dissociation, down, dissociation, and Roske. Okay? And in Roske, I suggest keeping both feet flat on the floor, because otherwise it can sometimes look like this, and this is not exactly beautiful. So both feet on the floor, and how close you are, it doesn't matter that much, but if you're a guy, then you need a nice and Roske, because as girls, we don't do this second phase of the movement. So here, we rotate and go back, and when you go to a Roske, you try to make it nice looking. It's like little finger to little finger. Говорю, что в инроске, да, мы стараемся держать две ноги на полу, а не вот такую одну на внешней поверхности. Две ноги на полу, и в идеале, конечно, должен быть красивый крестик, но это больше мужикам важно, чем нам, девушкам. Okay, so let's just work one last song. This movement one side, this movement another side. I hope you're enjoying. And then I'll tell you where we can actually use it.
su amor, niebla sin fin, pena veloz, que abre los rumbos de mi mar. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir sin tu mano, tu caricia, tu amor, y que soy un prisionero de tu nuestro amor. Vieja angustia de saber que no soy, y en tus sueños enredo en un cantar, y sentir que igual te quiero, cual animal. Okay, so now the promised solution where we can use it. Again, if we're a guy, it's absolutely no problem because this one we are using when we are leading the lady to the hero to this side, and this one if you are leading the lady to the hero this side. So yes, this is absolutely easy to understand. Для мужиков здесь совсем несложно понять, да, то есть вот это, если мы ведем леди в эту сторону, вот это, если мы ведем леди в эту сторону, хотим остаться на одной ноге. Ну, опять же, там, в какую сторону нам удобнее ее вести, на какой ноге быть. Для девушек это тоже может использоваться в точке очо, как украшение. Сейчас я возьму одну штуку, чтобы понять, помочь понять, что происходит. Да, нужно. Okay, for the lady, we can use it as an adorno in ocho. So imagine this is my potential partner. Look, normal ocho, I'm rotating here. Yes? And here, look, I'm letting the leg go forward and rotating it, rotating the base leg. And from here, yes, I'm going just forward. Again, leg forward, and it's the same kind of rotation, yeah? Again, step forward, projection forward, upper body, lower body. Для девушек, да, то есть мы можем сделать такое украшение в очо, и, в общем, оно выглядит нормально, да, то есть обычное наше очо, да, то есть стали, вверх-вниз, стали, вверх-вниз. Здесь мы что делаем? Стали, сделали проекцию, вверх, опорная нога, и опять наверх. Обычно мы здесь не выходим в инроски, но можем. Actually, if the guy gives us time here, we can even do a little bit of enroski. So, you make the step, you make the projection, upper body, base leg, and you just don't go up, you go to the cross and then back up. So, this is possible. Again, if the partner is leading to some kind of saltata, he dances tango nuevo, then it's also possible as the full circle movement. Probably I'll do it without the stick, or I can crush my furniture. So it's like in the forward ocho, he gives me this projection, and he rotates me, and then leads me to the next ocho. And again, he leads me to the projection, to the upper body rotation, lower body rotation, and then will come the second ocho. И если нас ведут в разрыв объятия сальтадо, если партнер танцует всякую нуевщину, такое тоже бывает, то здесь даже он может повести на проекцию, хотя это бывает нечасто, но и мы сами тоже можем сделать проекцию. И отсюда мы пойдем в следующее очо. Проекция, вверх-вниз, и отсюда мы пойдем в следующее очо. В паре это делать проще, потому что у вас есть немножечко контакта в руках, да, и поэтому вы понимаете, кто где находится. And it's easier to do in a couple than on your own because you have contact with another person and you can use him for support.
I didn't tell you that. Okay. And I also said that there's another option in this kind of circular movement towards the base leg. We have no time to work with it, but maybe you want to explore it on your own. So right now we're moving the base leg, leaving the free leg. But if we move them both together, then sometimes we have a little bit of extra energy, and we can use it for a ballet. So it will be moving together, ballet. Just an option to explore. Я обещала рассказать, что есть еще второй способ движения, украшения в этом движении в сторону опорной ноги. Обычно это происходит так. То есть у меня есть вытянутая моя нога, но есть немножечко лишней энергии, которую я отправляю в балеру. То есть я вращаюсь и закругляю туда. В принципе, все это возможно. Сюда можно даже из нагрузки выйти, если вдруг у вас слишком много лишней энергии, то есть у вас есть нагрузки, балеру. Но для этого нужно иметь очень устойчивую ось и очень свободную ногу. And I was finishing saying that sometimes you can do this kind of a ballet even after the enroski. It's like you're doing enroski, you have your leg free, and you finish with the ballet. But you have to have your axis fully straight and active, and your free leg completely free. But if you want to explore it, you're welcome. Send me the video afterwards. Okay, time for the feedback. I'll turn off the recording, and you can share how you feel today after the abs exercises and all that.